পৃষ্ঠা 217 The Ghost Brahman from Folktales of Bengal by Lal Bihari De, 1824 to 1894. Introduction. The story entitled, quote, The Ghost Brahman, unquote, illustrates some dominant features of traditional Bengali culture and its superstitious belief in ghosts and supernatural entities. In Bengal, ghosts are popular as, quote, bhoot, unquote, and, quote, petni, unquote. These disembodied spirits dominate in different forms as an integral part of the socio-cultural fabric of Bengal. In literature as in life, belief in ghosts is so pervading that it has found a place in folk tales as well as mainstream horror tales. In cultural history and literature, ghosts and supernatural creatures play significant roles in shaping human actions and events. The existence of ghosts in the collective consciousness of Bengal has provided the authors with ample opportunities to write such stories and novels in which ghosts control human situations. In many poems, ghosts appear with their good or evil design. Quote, Shakchunni, 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 unquote. Quote, Petni, 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 unquote. Quote, Besho Bhoot, Besho, Besho Bhoot, 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 unquote. Quote, Mecho Bhoot, Mecho, Mecho Bhoot, Bhoot. Gecho Bhoot, Gecho, Gecho, Bhoot, Bhoot. Mamdo Bhoot, Mamdo, Mamdo, Bhoot. Alea, Aleya, Alea, Begho Bhoot, Brahmodaityo, Brahmo, Daityo, Brahmodaityo, Nishi, Rakhosh, Kokkosh, Betal, Jin, and Akanore are popular in folk life of Bengal. These ghosts play an important role in folk tales of Bengal, compiled by Lal Bihari De. Thakumar Jhuli, compiled by Dakshinaranjan Mitra Majumdar, and in many such anthologies. Almost all eminent writers of Bengal contributed to enriching the storehouse of literature concerned with the designs of ghosts. Of them, Bibhutibhushan Bandyopadhyay, Hemendra Kumar Ray, Humayun Ahmed, Leela Majumdar, Manoj Bosu, Parashuram, Rabindranath Tagore, Satyajit Ray, Sharadindu Bandyopadhyay, Shirshendu Mukhopadhyay, Sayyid Mujtaba Ali, and Sayyid Mustafa Siraj have created immortal ghost stories that entertain readers of all age groups. The Ghost Brahman shows how a ghost assumes the exact appearance of the Brahman during his absence, enters the Brahman's house, and puts the real Brahman to a serious challenge in proving his identity. Even the king of the country fails to give justice to the unfortunate Brahman. Finally, the invention, Prishta 218, of the clever, neat-haired king prompts the ghost Brahman to be packed in a
file and thereby enables the real Brahman to take possession of his house, wife and mother again. গল্পটির ভূমিকা দ্য ঘোস্ট ব্রাহ্মণ শিরোনামের গল্পটি ঐতিহ্যবাহী বাঙালি সংস্কৃতির কিছু প্রভাবশালী বৈশিষ্ট্য এবং ভূত ও অতিপ্রাকৃত সত্তার প্রতি কুসংস্কারপূর্ণ বিশ্বাসকে তুলে ধরে। বাংলায় ভূতরা ভূত ও পেতনি নামে জনপ্রিয়। বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে এই অশরীরী আত্মারা বিভিন্ন রূপে আধিপত্য বিস্তার করে। সাহিত্যে জীবনের মতোই ভূতের প্রতি বিশ্বাস এতটাই বিস্তৃত যে এটি লোককাহিনীর পাশাপাশি ভৌতিক কাহিনীতেও স্থান পেয়েছে। সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এবং সাহিত্যে মানুষের ক্রিয়াকলাপ ও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে ভূত এবং অতিপ্রাকৃত প্রাণী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলার সমষ্টিগত চেতনায় ভূতের অস্তিত্ব লেখকদের এমন গল্প ও উপন্যাস লেখার যথেষ্ট সুযোগ দিয়েছে যেখানে ভূত মানুষের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে। অনেক কবিতায় ভূত তাদের ভালো বা মন্দ মতলব নিয়ে আবির্ভূত হয়। শাঁকচুন্নি, পেতনি, বেশভূত, মেছভূত, গেছভূত, মামদভূত, আলেয়া, বেঘভূত, ব্রহ্মদৈত্য, নিশি, রাক্ষস, খোক্কস, বেতাল, জিন ও একানরে বাংলার লোকজীবনে জনপ্রিয়। লালবিহারীদের সংগৃহীত ফোক টেলস অফ বেঙ্গল, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার সংকলিত ঠাকুমার ঝুলি এবং এরকম অনেক সংকলনে এই ভূতগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলার প্রায় সব প্রখ্যাত লেখকই ভূতের কাহিনী নিয়ে সাহিত্যের ভাণ্ডারকে আরও সমৃদ্ধ করে তুলেছেন নিজেদের অবদান দিয়ে। তাদের মধ্যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমেন্দ্র কুমার রায়, হুমায়ুন আহমেদ, লীলা মজুমদার, মনোজ বসু, পরশুরাম, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যজিৎ রায়, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সৈয়দ মুজতবা আলী এবং সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ অমর ভূতের গল্প তৈরি করেছেন, যা সমস্ত বয়সের পাঠকদের বিনোদন দেয়। দ্য গোস্ট ব্রাহ্মণ গল্পটি দেখায় কিভাবে একটি ভূত এক ব্রাহ্মণের অনুপস্থিতিতে তার রূপ ধারণ করে ব্রাহ্মণের ঘরে প্রবেশ করে এবং তাকে অর্থাৎ ব্রাহ্মণকে তার পরিচয় প্রমাণ করার জন্য গুরুতর বিরোধিতার মুখে ফেলে। দেশের রাজাও হতভাগ্য ব্রাহ্মণকে বিচার দিতে ব্যর্থ হন। অবশেষে চতুর রাখাল রাজার হস্তক্ষেপে ভূত ব্রাহ্মণকে একটি শিশিতে বন্দী হওয়ার জন্য প্ররোচিত করে এবং এর ফলে প্রকৃত ব্রাহ্মণ আবার তার বাড়ি ফেরত পায় এবং মা ও স্ত্রীর কাছে ফিরে যায়। সামারি অফ দ্য স্টোরি: দ্য টেল ইজ অ্যাবাউট এ পুয়ার ব্রাহ্মণ. The poor Brahman finds it difficult to marry as he is not a Kulin. At that time, a large sum of money was needed as dowry for the parents of the bride. So he decides to go to rich people to beg for money for his marriage. He eventually earns enough money to get married. But after his marriage, he finds it difficult to maintain the family. So he tells his mother that he will go to distant countries for a long period to earn some money. Receiving his mother's blessings, he leaves home. In the evening, a ghost, assuming the Brahman's appearance, enters the house. The ghost Brahman explains that he has changed his mind because the day is not a lucky day. They do not suspect the ghost Brahman.
After some years, the real Brahman returns home and discovers another Brahman who looks exactly like him. Unfortunately, the ghost Brahman drives him away from his house. Overcoming the initial shock, the Brahman goes to the king for justice. To the king, the ghost Brahman and the real Brahman are identical. So the king fails to decide the quarrel and advises the Brahman to come to the king the next day. Days pass, but the dispute remains unsolved. Every day on his way back from the king's court, the Brahman passes a spot where cowboys play. The cowboys notice the Brahman pass by, weeping daily. One day, the cowboy king orders one of his constables to bring the Brahman to him. The next, the neat-haired king listens to his problem and decides to resolve it. The Brahman is then sent to the king to seek his kind permission. Permission being granted, the trial starts. Both Brahmans appear before the neat-haired king the next morning. The neat-haired king shows them a file and says that whoever of them will enter into the file will be declared the rightful person. While the Brahman questions the intellectual ability of the neat-haired king, the ghost Brahman enters into the file. The neat-haired king then corks up the file. Finally, the Brahman takes possession of his house, wife and mother and begins to live happily. গল্পটির সার সংক্ষেপ। গল্পটি একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণকে নিয়ে। দরিদ্র ব্রাহ্মণ কুলীন না হওয়ায় তার কাছে বিয়ে করা মুশকিল হয়ে উঠেছিল। সে সময় যৌতুক দেওয়ার জন্য পাত্রীর বাবা মায়ের মোটা অঙ্কের টাকার প্রয়োজন হতো, তাই সে তার বিয়ের জন্য টাকা ভিক্ষা করতে ধনী লোকদের কাছে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় এবং অবশেষে যথেষ্ট অর্থ উপার্জনও করে। কিন্তু বিয়ের পর সংসার চালানো তার পক্ষে দুরূহ হয়ে দাঁড়াচ্ছিল, তাই সে তার মাকে বলে যে সে কিছু অর্থ উপার্জনের জন্য দীর্ঘ সময়ের জন্য দূর দেশে যাবে। মায়ের আশীর্বাদ পেয়ে সে বাড়ি থেকে বের হয়। সন্ধ্যাবেলা একটি ভূত ব্রাহ্মণের রূপ ধরে ঘরে ঢুকে পড়ল। ভূত ব্রাহ্মণ বলে যে দিনটি শুভ নয় বলে সে তার মত পরিবর্তন করেছে। তারা ভূত ব্রাহ্মণকে সন্দেহ করে না। কয়েক বছর পর আসল ব্রাহ্মণ বাড়ি ফিরে ঠিক তার মতোই দেখতে আর একজন ব্রাহ্মণকে আবিষ্কার করে। দুর্ভাগ্যবশত ভূত ব্রাহ্মণ তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। প্রাথমিক ধাক্কা কাটিয়ে ব্রাহ্মণ বিচারের জন্য রাজার কাছে যায়। রাজার কাছে ভূত ব্রাহ্মণ এবং প্রকৃত ব্রাহ্মণ অভিন্ন বলে মনে হয়, তাই রাজা এই বিবাদের মীমাংসা করতে ব্যর্থ হন এবং ব্রাহ্মণকে পরের দিন আসার পরামর্শ দেন। এভাবে দিন কেটে যায়, কিন্তু বিবাদ অমীমাংসিতই থেকে যায়। প্রতিদিন রাজার দরবার থেকে ফেরার পথে ব্রাহ্মণ একটি জায়গা দিয়ে যায় যেখানে রাখাল বালকরা খেলা করে। রাখাল বালকরা দৈনন্দিন ব্রাহ্মণকে কাঁদতে কাঁদতে যেতে দেখে। একদিন রাখাল রাজা তার একজন পেয়াদাকে নির্দেশ দেয় ব্রাহ্মণকে তার কাছে নিয়ে আসতে। রাখাল রাজা তার সমস্যার কথা শোনে এবং সমাধান করার সিদ্ধান্ত নেয়। তারপর ব্রাহ্মণকে, পৃষ্ঠা 219, রাজার কাছে তাঁর অনুমতি চাইতে পাঠানো হয়। অনুমতি মেলায় বিচার শুরু হয়। উভয় ব্রাহ্মণ পরের দিন সকালে রাখাল রাজার সামনে উপস্থিত হয়। রাখাল রাজা তাদের একটি ছোট্ট শিশি দেখায় এবং বলে যে তাদের মধ্যে যে শিশিতে প্রবেশ করতে পারবে তাকেই সঠিক ব্যক্তি হিসেবে ঘোষণা করা হবে। ব্রাহ্মণ যখন রাখাল রাজার বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে, তখন ভূত ব্রাহ্মণ অনায়াসে শিশিতে প্রবেশ করে। রাখাল রাজা তখন শিশিটির ছিপি আটকে দেয়। অবশেষে ব্রাহ্মণ তার বাড়ি ফেরত পায় এবং স্ত্রী ও মায়ের সাথে সুখে থাকতে শুরু করে। ওয়ার্ড নোটস অ্যান্ড অ্যানোটেশনস।
Once on a time. This is how folk tales begin. It refers to an indefinite past time that acts as the time reference of the story. It is a part of setting. এইভাবে লোককাহিনী শুরু হয়। এটি একটি অনির্দিষ্ট অতীত সময়কে নির্দেশ করে যা গল্পের সময় নির্দেশক হিসেবে কাজ করে। এটি পটভূমির একটি অংশ। There, There, there. It refers to an unidentified place. The readers or the listeners are likely to imagine a place as the geographical setting or location of the story. এটি একটি অজ্ঞাত স্থানকে বোঝায়। পাঠক বা শ্রোতারা গল্পের ভৌগোলিক পটভূমি বা অবস্থান হিসেবে একটি স্থানকে কল্পনা করতে পারে। A poor Brahman. The Brahman is introduced as the protagonist or main character of the story. The adjective poor refers to both his financial condition and his social position. He lacked money and fortune. ব্রাহ্মণকে গল্পের নায়ক বা প্রধান চরিত্র হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। দরিদ্র বিশেষণটি তার আর্থিক এবং তার সামাজিক অবস্থান উভয়কেই নির্দেশ করে। তার অর্থ এবং সৌভাগ্যের অভাব ছিল। কুলীন. The word refers to the class of Brahman enjoying high social status. শব্দটি উচ্চ সামাজিক মর্যাদা ভোগকারী ব্রাহ্মণ শ্রেণীকে বোঝায়। Hardest. The most difficult, সবচেয়ে কঠিন। Note. The opening sentence exposes the setting, the main character and his problem. শুরুর বাক্যটি পটভূমি, প্রধান চরিত্র এবং তার সমস্যা প্রকাশ করে। Begged. Asked humbly for money. নম্রভাবে টাকা চাইল। Expenses. The cost for anything. Financial burden. কোনো কিছুর জন্য খরচ, আর্থিক বোঝা। Wedding, marriage, বিবাহ। Bride, a woman who is about to get married, বিয়ের কনে। From door to door, going to all the houses in a locality, একটি লোকালয়ের সব বাড়িতে যাওয়া। Flattered, made others feel very pleased and proud, অন্যদের খুব সন্তুষ্ট এবং গর্বিত বোধ করানো। Rich folk, a person who has a lot of money and valuables, এমন একজন ব্যক্তি যার প্রচুর অর্থ এবং মূল্যবান জিনিস রয়েছে। Succeeded, 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 achieved the desired goal or result, কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য বা ফলাফল অর্জন করেছিল। Scraping, 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 কালেক্টিং অর অ্যাকিউমুলেটিং, সংগ্রহ বা জমা করেছিল। দ্য সাম, দ্য অ্যামাউন্ট, পরিমাণ। মিনস, ফিনান্সিয়াল রিসোর্সেস, মানি, আর্থিক সম্পদ, টাকা। গুড সাম, এ ভেরি লার্জ অ্যামাউন্ট অফ মানি, অনেক পরিমাণ টাকা। মিন টাইম, দ্য ইন্টারভেনিং টাইম, মধ্যবর্তী সময়। Here it refers to the time before the Brahman sets out on his travels. এখানে এটি ব্রাহ্মণের ভ্রমণে যাওয়ার পূর্বের সময়কে নির্দেশ করে। ব্লেসিং, গুড উইশেস, ফেভার, শুভকামনা, আশীর্বাদ। সেট আউট, স্টার্টেড, যাত্রা শুরু করেছিল। ঘোস্ট, দ্য স্পিরিট অফ এ ডেড পারসন, a supernatural creature with magical power, মৃত ব্যক্তির আত্মা, ভূত। Assuming, taking a deceptive look, একটি অন্য রূপ ধারণ করে। Appearance, outward look, বাহ্যিক রূপ। Lucky day, a day when something good happens, a day that brings good luck, একটি দিন যখন ভালো কিছু ঘটে, সৌভাগ্যকর একটি দিন। বিসাইডস, ইন অ্যাডিশন টু, অ্যাজ ওয়েল, তাছাড়া। এক্স্যাক্টলি, ভেরি মাচ লাইক, আইডেন্টিক্যালি, একই রকম, অভিন্নভাবে। নেইবারহুড, অ্যান এরিয়া দ্যাট সারাউন্ডস সামওয়ানস হাউস,
locality where one lives, বাড়ির চারপাশের এলাকা, এলাকা যেখানে একজন বাস করে। strange, unusual, surprising, অস্বাভাবিক, বিস্ময়কর। yonder, over there, ওখানে। pretend, claim, profess, make a false claim, দাবি, একটি মিথ্যা দাবি করা। drove away, forced the Brahman to leave, ব্রাহ্মণকে চলে যেতে বাধ্য করল। mute, speechless, নির্বাক। wonder, a feeling of great surprise, অত্যন্ত বিস্ময়ের অনুভূতি। bethought, came to think, ভাবল। laying, placing, filing, উপস্থাপন করা। case, problem or situation, সমস্যা বা পরিস্থিতি। one was the picture of the other. both the Brahman and the ghost Brahman appeared to be identical. ব্রাহ্মণ এবং ভূত ব্রাহ্মণ উভয়ই অভিন্ন। so he was in a fix. To be in a fix is to face an embarrassing situation. The king was confused as he could not separate one from the other. To be in a fix হলো একটি বিব্রতকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়া। রাজা তখন বিভ্রান্ত হয়েছিলেন কারণ তিনি দুজনের মধ্যে পার্থক্য করতে পারেননি। besought, appealed earnestly, implored, আন্তরিকভাবে আবেদন করেন, অনুনয় করেন। weeping, expressing sorrow by shedding tears, চোখের জল ফেলে দুঃখ প্রকাশ করা। wicked, morally bad, নৈতিকভাবে খারাপ। possession, ownership, মালিকানা। justice, the quality of being just and impartial, fair, ন্যায়পরায়ণ ও নিরপেক্ষতার গুণ, ন্যায় বিচার। graze, to feed on grass, to eat grass in a field, ঘাস খাওয়া, মাঠের ঘাস খেত। meadow, 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 a piece of grassland, a field covered with grass, তৃণভূমি, ঘাসে ঢাকা মাঠ। royalty, the game of making or electing a king, রাজা বানানো বা নির্বাচন করার খেলা। vizier, 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 a high official, একজন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা। কোতওয়াল, a chief police officer, একজন প্রধান পুলিশ কর্মকর্তা। prefect, an officer of high rank, উচ্চ পদের একজন কর্মকর্তা। put off, postponed, cancelled, স্থগিত রেখেছে, বাতিল করেছে। neat herd king, neat, neat -herd, herd, king, the king of the cowboys, রাখালদের রাজা। majesty, the king, the royal power, রাজা, রাজকীয় শক্তি। phial, 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 a small glass bottle, একটি ছোট কাঁচের বোতল, শিশি। intellect, 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 the power or ability to think and feel, চিন্তা ও অনুভব করার শক্তি বা ক্ষমতা। rightful, lawful, বৈধ। true to his word, to do what he promises to do, to keep his word, তিনি যা করার প্রতিশ্রুতি দেন তা করেন, তার কথা রাখেন। to the wonder of all, making all surprised, সকলকে অবাক করে। forthwith, immediately, without delay, তৎক্ষণাৎ, অবিলম্বে। corked up, closed the phial with a cork, একটি ছিপি দিয়ে শিশিটি বন্ধ করে। bottom, the lowest or deepest part, সর্বনিম্ন বা গভীরতম অংশ। begot, become the father, জন্ম দেয়। withereth, 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 dries up, শুকিয়ে গেল।